Hello. Abel. አይ መቼ አንተ ነህ እንዴ? አንተ ከብረት ባንክ አትልም እንዴ? So you guys, I thought I was audible. Okay. Adisu Taye, can you hear me? ቢሮ ነኝ። አዎ Okay, we're meeting. So you guys, you were not able to hear my voice, right? I was talking this whole time, I guess. Yeah, okay. I will just start from the beginning. So I was saying on time series analysis, time series, it's the way of studying the characteristics of the response. So you haven't heard this part, right? Sometimes you guys, I guess I was muted. Is a much in part አለ? የለም. Thank you. Yeah. አሁን ይሰማልሽ? So I was saying, I was talking about time series analysis. So from the definition, we can start from the definition. So it's a way of studying the characteristics of the response variable with respect to type as the independent variable. So we have a data about some specific things, like in our case, the number of articles being published per day or every day, in order to analyze or understand the effect of the articles, the publishing articles on the stock market, right? So we have this type of variable. So if we are analyzing time series analysis, so we're going to analyze the dependency of this variable on the time. So how are they going to vary every day or every year, every hour, whatever it is, but depends on time. So to estimate the target variable in the name of predicting or forecasting, use the time variable as the point of reference. So now the independent variable is time, as the dependent variable is the other key feature that we're trying to analyze. Time series are used widely for non-stationary data. Usually, even if it is non-stationary, we will convert it to stationary, but they are used for data that will vary through time. So how are we going to analyze time series data? The first one is collecting the data and cleaning it, which is the usual procedure that we follow, and then preparing visualization with respect to time versus key features. So the main point will start here. Like we said, we have two variables, which is the time and the other variable that is depending on time. So we will create a visualization of the two, and we will observe some components, like the stationary of the series, the stationarity of the series, and there are other components that we need to see on, like that we analyze while analyzing time series data. So we'll start observing those features, and then developing charts to understand its nature, then model building, then extracting insight from the prediction. So in this case, we're not going to do the model building and the extracting insights from the prediction. We're not going to predict using the time series analysis. This is going to be task for another week. For this case, we're going to understand the concept of time series analysis and apply them. So using some data, using some variables, what is the effect of time on that specific variable? So we're going to see that. On the model building, it is getting wide, and there are different type of models that are used, time series models that are used for predicting the futures, some part of the future or the key future, depending on time. So yeah, this is the steps to analyze time series data. So why do we do time series analysis? So we usually do EDA. So we can treat EDA, I mean time, as one column, or as one part of the data, as one field, and then we can just explore the data and we can see the significance, the importance through that. Why do we need to do specifically TAC, or like time series analysis? So it is the backbone of prediction and forecasting analysis specific to the time-based problem statement. So it is significance include analyzing the historical data set and its pattern. So the different thing is, like in the field there might be different columns, and one of the columns might have a very high significance on the prediction or on the analysis that we're making, right? If the data is a time dependent data, so time is that variable. So like
the variable that all the features or most of the outputs, most of the predictions is going to depend on. So analyzing the historical data set and its pattern will help us to do a very accurate prediction. Actually, a very accurate prediction if the data or the pattern depends really on time. So it will understand and matching the current situation with patterns derived from the previous stage, understanding the factor or factor influencing certain variables in different periods. So time series analysis have this significant importance. So that is one we can consider it as one field as like the other data or the other fields. So the other fields that we use on EDA, but also understanding and matching the current situation or the situation that we want to predict with our historical data or with some patterns derived from the previous stage. This will help us to see some unseen features, like some unseen risks and some things that cannot just be predicted using normal machine learning models. Okay. So there are different components of time series analysis. So that is what makes time series analysis different from the normal EDA that we do. So while doing time series analysis, we expect the factors or we expect to see or to visualize depending on this 4 components. The first one is trained, so in which there is no fixed interval in any divergence within the given dataset is continuous timeline. So the train would be negative or positive or nil train. So there might be some trains. No. So like it might be if there is our data or specifically only from the aspect of historical, the publication data scenario, there might be an increase on an increasing in the number of the published articles for a specific timeline. So there might be trends because እዛ አካባቢ በጣም የተወደደ ነገር or publish ቢደረግ በጣም encourage የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላል። a trend ማለት ነው። So like fixed interval የለውም. It might happen anytime, but it might increase or ደግሞ trend መጨመር ብቻ ሳይሆን ሊቀንስም ይችላል. So there is some trend ማለት ነው for specific or for a fixed interval. And any divergence within the given data set is a continuous timeline. So the trend would be negative, which is ቁጥሩ እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል, positive ሊመጣ ይችላል, or ደግሞ null trend ሊሆን ይችላል, which is trendless, constantly ሊሆን ይችላል. So one of the components in time series analysis ምንድነው? Trend ነው. And then the other is the seasonality. So in which regular or fixed interval, just check on it. We are breaking, or we are breaking the blowing up. What is non-stationary data? I'm the Mikhail. I'm not breaking down መሰለኝ, I guess, or I hope. If I am, just like thank you. So I'm the Mikhail. What is non-stationary data ማለት? So we better keep questions ለመጨረሻ slide ለመጨረሻ part of the presentation. Then non-stationary data ማለት, so like there's stationary and non-stationary data. Stationary data ማለት there are some features አሁን የዴታን ካልኩሌት የምናደርግባቸው the distribution of data, right? The mean, the variance, the correlation. So stationary ነው ካልን እነዚህ ነገሮች constant ናቸው. The data might keep changing, but those features like the mean, the variance, and the other things are constant. So it means that the data is changing, but it is changing constantly. That is called stationary data. Usually non-stationary data beyond time series analysis ላይ የምንጠቀመው we would bring them to a stationary format so we can do time ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ የሚለውን ለማወቅ. Otherwise if they're not stationary, then time ላይ ሁላ ዲፔንድ እያደረጉ አይደሉም. So there's this irregularity pattern የምንለው, they're just showing us that irregularity pattern ማለት ነው. So seasonality ላይ ስንመለስ like the trend is like fixed ባልሆነ ኢንተርቫል መጨመር or መቀነስ አለን, right? Consistently መጨመር, positive mode or መቀነስ. Seasonality but is in which regular or fixed interval shifts within the data set in a continuous timeline. So it would be bell curve or sawtooth. So it is seasonal ነው ማለት let's say curve, የሳይን ኮሳይን graph curve አይታችሁ ከሆነ so like that it will look like that. And ምንድነው the point? It shifts within the data set in a continuous timeline. የሆነ specific seasonal የሆነ ፒኩን የሚነካበት ታይም አለው. If it is that like if we are
talking about like የበግ ሽያጭ ለምሳሌ ስፔሲፊክሊ ሲዝን ጠብቆ የበዓል ጊዜ ላይ በግና ዶሮ ሽያጫቸው ከፍ ይላል። so it is seasonal. So if you just check እነዚህ በዓላት ያሉበትን ወራቶች and on specifically on those months there would be a high amount of sale of goods or like the animals. So that is called seasonal. So due to የሆነ reason in which regular or fixed interval shifts within the date set continuous timeline. So it would be bell curve or sawtooth. So specifically ፒኩን የሚነካበት ኢንተርቫል ይኖረዋል ነው። So cyclic in which there is no fixed interval. That is the difference between seasonality and cyclic. Cyclic also have this graph of the Bailey graph. ግን there is no fixed interval. Probably cyclic የምንለው it's more than 1 year ብዙ ጊዜ ግን በዛ ጊዜ ውስጥ uncertainty in movement and its pattern. So certain አይደለንም ቢሆን cycle ውስጥ it might stay even አንዴ መጥቶ like more than 1 year to 3 years 4 years ምናምን ሊሆን ይችላል. We don't know the fixed interval. We know the fixed interval of seasonality. So there is July. So እንደዚህ ጁላይ አካባቢ ላይ there will be high amount of እንደዚህ ሴሎችንም ጉሎችን ሴል የምናደርግበት cyclic we don't know. It is not just July. It might start July ላይ it might in the next year July ላይ or the next 2 years ምናምን it might stay for the next 2 years ምናምን. So cyclic fixed አይደለም. So እንደዚህ አይነት ካራክተሪስቲክስ ካሉ ደግሞ ሳይክሊክ የሚባለው ኮምፖነንት አናላይዝ ያደርግልናል ማለት ነው ታይም ሲሪየስ ዴታችንን። ኢሬጉላሪቲ ሁሉ ጊዜ አንኤክስፔክትድ ሲቹዌሽኖች ወይ ደግሞ ኢቨንቶች ላይክ ሴናሪዮስ ኤንድ ስፓይክስ ኢን ሾርት ታይም ስፓን ለምሳሌ ፖለቲካል ሪዝኖች ሊሆኑ ይችላሉ ኮንትሮል ያልተደረጉ ላይክ አይ ሚን ኤክስፔክት ማናረጋቸው ሲቹዌሽኖች ሁሉ ጊዜ ሶ ላይክ ዲስ ይር ሃፕን አረገ ማለት ኔክስት ይር ሃፕን ያረጋል ማለት ነው ማለት አይደለም። So this type of characteristics ካለ ደግሞ irregularity characteristics or component ይሆናል ማለት ነው። Okay. So it might not be that clear the graph. So let's see the main characteristics አሁን trend seasonality cyclic እና irregularity ታይማቸው fixed time interval ነው trend seasonality of course fixed time interval ነው cyclical ስንል no fixed time interval irregularity ሲጀመር we don't know much happen እንደሚያደርግ so it have no fixed interval. The duration trend ሎንግም short time ሊቆይ ይችላል seasonality it's short term specifically በዚህ ጊዜ ውስጥ የሆነ seasonality የሆነ ነገር አለ cyclical it's ሎንግም shortም ሊሆን ይችላል ግን like short it means that it will start from 1 year እና we don't know ከዛ በቃ 3ም 4ም ዓመት ሊሆን ይችላል mainly አሁን like there is አሁን stock market ላይ ከሆነ ለምሳሌ there is some የሆነ bombastic የሆነ ነገር like so እሱ አናላይዝ ተደርጎ ሪሰርች ፔፐር ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል እሱ ተጠንቶ or ኔጌቲቭ ነገርም ሊሆን ይችላል እሱ ተጠንቶ applicable ነው ተብሎ አፕላይ እስኪደረስ ነገር ምናምን it might take በጣም large amount of time or years. Irregularity it might duration regularም irregularም ሊሆን ይችላል so the visualization will show you the graph ምን ሊሆን እንደሚችል so trend usually እንደዛ አይነት graph ነው ያለው so ፖዚቲቭ ከሆነ እየጨመረ ሄዳል for that specific amount of time ኔጌቲቭ ከሆነ እየቀነሰ ሊሆን ይችላል so እዚህ on this time rate there is a trend of adopting or buying or doing whatever our future is publishing ከሆነ there is a trend of publishing this type of paper or like if the publishing of those papers shows the rising of the stock market through this time or through duration there is this rising of the stock market. If it is the other side then there is we can just see it is decreasing the stock market is decreasing with this trend. Seasonality it is the Bailey curve or the sine cosine curve so specifically peak during those time during this year and here usually we would expect the peak of that future or whatever that cycle is coming the other time ማለት ነው cyclical somehow አንድ አይነት ነው graph with the seasonality but you don't know see እዚህ ጋር like the graph is different እዚህ ጋር the spacing between the graphs or the spacing between every curve is constant right this and this are constant but here they are not ይሄ ነው you have raised your hand. Okay. ከመጀመሪያ በኋላ ከዚህ ቀደም ብሎ ከነበረ ሳይድ ላይ ትሬንድ ላይ
have no fixed time interval የሚለው ነው። እዚህ ጋር fixed time interval ነው። ይሄ ነው ድምጽህ በጣም ይቆራረጣል፣ ታፍኗል። is that from ከኔ ብቻ ነው ወይስ ሁላችሁም ናችሁ? አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ሄሎ ይሰማል። አዎ ይሄ ነው ይሰማኛል። እኔ የኔ ድምጽ ነው የማይሰማ? you guys የኔ ድምጽ ይሰማል? Okay, so let's just proceed. You know, like wherever you can talk, whenever you can talk, you can just continue. So, let's see. Yeah, so like what is the nature የሚለውን እኔ actually cyclical እና seasonality there are difference between the graph እያየን ነበር። so seasonality ላይ you can see that ሁለቱም አንድ አይነት ፓተርን ያላቸው ግን cyclical ላይ you can't tell አንደኛው ጠባብ ነው አንደኛው ሰፊ ነው the next one might be small ምናምን it's because seasonality የሆነ specific season አለው so like we know that time በዛ ያንን duration እየደገመ ነው የሚሄደው so the curve is not going to be different. The one belly curve is not going to be different from the other. Cyclical like an አናውቅም so and features ወይ ደግሞ and feature ወይ or and የጨመረ የመጣ trend it might continue for a large amount of time. Okay, so you can't estimate ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ. Irregularity ላይ you cannot just tell the shape of the shape of the graph expect የምናደርገው irregular ነው. We can't tell. ኔቸራቸው ትሬንድ ግራጁዋል ነው gradually ይጨምራል ወይ ደግሞ gradually ይቀንሳል so trend like trend የምንለው አሁን የሆነ ኢፌክት ቢኖር የሆነ የሴዝናሊቲ ኢፌክት ቢኖር or የሆነ የሆሊዴይ ኢፌክት ቢኖር so that is considered as a output አንፃር the price and other things are considered as they might be considered as trends. Okay, so like the price increase እያደረገ ነው for that amount of time there is some trend. It might not be it might not be just a holiday. It might be another type of trend. It might be another type of influence. Then for this period of time you have a trend that we cannot tell then እየጨመረ ነው ዋጋው and then decrease ያደርጋል. Seasonality swings between up or down, right? So ለዛች ታይም ፒኩ ላይ ይነካል ከዛ ይወርዳል እንዲያለ ይቀጥላል. Cyclical repeating up and down again የጨመረ እንደ seasonality የጨመረ እየወረደ ይመጣል ግን swing አይደለም የሚያደርገው it is just ይወጣ ይወርዳል እንጂ it is not a continuous up and down. Irregularity, error or high fluctuations አለ ኔቸሩ በቃ it's just error like አንዱ ፒክ ነካስ ስንለው ለታች ሊወርዳል ግራፊካል ነው ስንለው seasonal ታይም ላይ seasonal አይደለም it is just የሆነ trend gradually እየጨመረ ሊሆን ይችላል so high fluctuation አለ between like we cannot tell what the graph would look like we cannot tell about the need. The other nature of again ከዛ ከኢሬጉላሪቲ እንጀምርና short and not repeatable so አንዴ ድንገት የሚመጣ ነገር ስለሆነ there is a really low chance of repeating itself so ግራፉ consistently የሚቀጥልበት chance low ነው so like it's short እና repeatable አይደለም so characteristicsዎቹ የተለያዩ ይመጣሉ. So because አሁን like ወረደ ማለት the next day ይወርዳል ማለት አይደለም it's irregularity, right? So the next day ሳይሆን የሆነ period of time ላይ constant ሄዶ ሊጨምር ይችላል ፒኩ ሊነካ ይችላል. The nature another
nature of the trend is upward ወይ ደግሞ downward trend ነው። seasonality pattern repeatable ነው። cyclical ደግሞ fixed period የለውም እንዳልነው። prediction capabilityያቸው trend እና seasonality predictable ናቸው። they're dependent ሲጀመር cyclical predict ለማድረግ challenging ነው። irregularity it is challenging to predict irregularity. The market model if we can try to tell like the የሆነ ወር ላይ የሆነ ነገር ሲመጣ የሆነ አትክልት ምናምን ሲመጣ so it is a trend ያ ነገርን መብላት ትሬንድ ይሆናል። so ለምሳሌ አሁን ለኬስ the data is the የጉድ እነዚህ የፍሩቶች ምናምን ሽያጭ ከሆነ so there is a time that we can see specific amount of fruit ለብዙ ጊዜ or the specific amount of time so that might be the trend. seasonality like holidays and like the cyclical life cannot tell specific thing ግን የሆነ ሪሰርች ሲወጣ የሆነ አዲስ ነገር ሲመጣ ምናምንና like mature እስኪያደርግ ያ ነገር or fail እስኪያደርግ or the move to the other state to the other level እስከሚ transfer እስኪያደርግ ድረስ የሚኖረው ኢፌክት ነው እንደ ማርኬት። So what is the limitation of time series analysis? We have considered the following while conducting time series analysis. አንደኛው like similar to other models missing values ወይ ደግሞ clean ያልሆኑ dataዎች are not supported by TAC እና ደግሞ ኢፌክት ያመጡብናል in our time series analysis ላይ we have a major effect. The data points must be linear in their relationship. So data points so like linear in their relationship ማለት stationary መሆን አለባቸው። stationary ያልሆነ ዳታም እየተጠቀምን ከሆነ we need to convert those data to stationary data. ግን we're not going to be worried about this አሁን ላይ model predictions ስንሰራ we are going to see like አሁን አብዛኞቹ time series ሞዴሎች like ARIMA models and other models they expect your data to be in specific format, so we will convert our data to the format that is needed by the model. There we're going to be worried about that. Data transformations, they're mandatory, so a little expensive. Models mostly work on a univariate data or under future yellow data. So like publish የሚደረጉት አካውንቶች publish የሚደረጉት አርቲክሎች ታይም ላይ ያላቸው ዲፔንድ ነው። so if there is another feature ብዙ ጊዜ አይሰሩም በአብዛኞቹ ታይም ሲሪየስ ሞዴሎች። so አንድ ነገር አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል on the independent variable called time ላይ ዲፔንድ የሚያደርገውን እሱን ብቻ አናላይዝ የሚያደርግልን። So there are two major types of series. The stationary is that it should follow the below term rules without having trend, seasonality, cyclical, and irregularity component of time series. So from the originally the data, the mean values of them should be completely constant, stationary, no current. Variance it should be constant with respect to the time frame. The covariance measures the relationship between two variables. So ምን ያክል relate ናቸው የሚለው so non stationary ደግሞ it is just the opposite of the stationary which is mean constant አይደለም variance constant አይደለም covariance ደግሞ like they're not related the variables are not that related okay which is the time እና the other thing that we are checking okay so ሁለቱንም ልንጠቀም እንችላለን mostly stationary ዳታዎችን ነው non stationary ከሆኑስ ወደ stationary format convert አድርገን ነው የምንጠቀመው for most of the time series ሞዴሎችን ስንጠቀም again just take this as a concept we are not going to worry about that. So graphically stationary እና non stationary ዳታዎች እነዚህ ናቸው። stationary constant ነው ምን ሆኖ እነዚህ statistical variable የሚባሉት mean variance ምናምን እሺ እንጂ the data itself obviously stationary አይደለም ታይም ላይ ዲፔንድ አድርጎ ቫሪ ያደርጋል ራይት ነን ስቴሽነሪ ነው ካለን ግን ምንድነው ኦልሞስት በቃ ኢሬጉላር ነው ይሄ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ብንሰራለት አሁን ይሄን ዴታ ኢሬጉላር ፋንክሽናሊቲ ነው የሚበልጠው ኤክስፔክት የምታደርጉት ምንም ነገር ሀፕን እያደረገ አይደለም ማለት ነው የሆነ ትሬንድ ላይ ፒክ ላይ አይደርስም ታይም ላይ ዲፔንድ እያደረገ አይደለም ኦር ግራጁዋሊ ወይ ደግሞ the same characteristic እያሳየ አይደለም ዳታው just so time እንደ ዝም ብሎ እንደ አንድ ቫሪያብል ነው እንጂ የተቀመጠው ነን ስቴሽነሪ ከሆነ time and the other feature that we are trying to predict or that we are trying to analyze they are not related ወይ ደግሞ እዚህ ጋር covariance አቸው it's very low ማለት ነው okay so just to see
seasonality እና የሳይክሊሲቲን ዲፍረንስ ሜቢ ላይክ ቅርብርብ ናቸው። like mostly they are related ለዛ seasonality typically within a year ነው። cyclicality typically longer than 1 year ነው። ፔሪዱ ፊክስድ አይደለም cyclicality and seasonality is fixed. calendar driven አሁን like seasonality ሆሊዴዎች academic terms they are calendar driven. cyclicality ደግሞ they are border economic business ወይም industry cycles or other የሆነ ፋይንዲንግስ ምናምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ። ፕሪዲክቲቢሊቲ ሶ ላይክ የምናውቃቸው ነገሮች ስለሆኑ ፍሮም ኤቭሪ ኮምፖነንት ሲዝናሊቲ ኢዝ ሃይሊ ፕሪዲክታብል እና ሬጉላር። ሳይክሊካሊቲን ደግሞ ፕሪዲክታብል አይደለም። ለምሳሌ ሞር ፔፐርስ ኢን ስፕሪንግ ወይ ደግሞ ፎል ኦር ፎል ፊወር ኢን ሰመር። ሶ ፔፐር ከሆነ የመመረቂያ ፔፐሮች ከሆኑ ዊ ኖ መቼ እነዛ ፐብሊኬሽን ፔፐር እነዛ ፐብሊኬሽኖች ወይ መመረቂያው ፔፐሮች በምን ያክል በየትኛው ታይም ሊበዙ እንደሚችሉ እናውቃለን። ላይክ ስፔሲፊክሊ ስፕሪንግ ኦር ፎል እና ደግሞ ሰመር ላይ ፊወር ይሆናሉ ቢካዝ ኦፍ ስኩል ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል ላይ ሳይክሊካሊቲ ደግሞ ኤ ቡም ኢን ኤአይ ፐብሊኬሽን ፎሎድ ባይ ኮንሶሊዴሽን ፔሪድ ኦቨር ሰቨራል ይርስ። ሶ ለምሳሌ ኤክስፔክትድ አልነበረም የሚባል ሶ ላይክ የሆነ ሰዓት ላይ ኤአይ መጣ፣ ቻት ጂፒቲ መጣ ኤንድ አደር ኤአይ ሞዴሎች እየመጡ ሄዱ። ዊች ሰውን ድራስቲክሊ ፍሮም ጉግል ሰርች ወደ ኤአይ ሰርች ሙቭ እያደረገው መጣ። ሶ ዳት ዋዝ ናት ፕሬዲክታብል አይደለም። it is a finding ወይ ደግሞ it is the releasing of የሆነ tool. so that was not expected. አሁን ይሄ ለስንት ጊዜ ለአጭርም ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ the influence ለረጅምም ጊዜ ሊቆይ ይችላል። so that is what we call cyclicality. okay so once so let me get back to the question one. I'm sorry, one time. Okay, so like, sorry, let's, I guess, let me check the call message. So we're breaking what is the difference between cyclic. So Stephanos, what is the difference between cyclic and irregularity? Also like cyclic and irregularity. So irregularity is one aspect. They can't stay, but I'm short term natural because you cannot even tell how like we're telling አይደለ cyclicality like that. One of the example is AI publications like boom ማድረግ ምናምን ብለናል, right? You cannot tell the irregularity because of what እንደሆነ they're just a noise. So the noise consider ማድረግ ይችላል. So like if you are recording ለምሳሌ directly interpret እናደርገውና if you're recording a noise, I mean a voice, አንድ አይነት ፓተርን ላይ ካልሆነ there is this አይደለም በጣም የሚጮህና በጣም ዝቅ የሚል ምናምን ሳውንድ ወይ ደግሞ ፒውርሊ እኔን ቮይስ ከሆነ ሪከርድ ማድረግ እየሞከርክ ያለው አናደር ቮይስ ከውጭ የሚሰሙት ር ጀስት አናደር ቮይሶቹ ኖይዝ ናቸው። ሶ እነሱን ለማስወገድ እና የምትሞክራቸው ኖይዞች ናቸው። ሶ ዩ ካን ቴል ፍሮም ላይክ ዩ ካን ቴል አክቹዋሊ ግን ር ጀስት ናት ኢምፖርታንት ኦር ፓርት ኦፍ እኛ አናላይዝ የምናደርጋቸው ፓርቶች አይደሉም። ኢሬጉላር ናቸው፣ ኖይዞች ናቸው። አንዳንድ የማናውቃቸው ፋክተሮች የምናውቃቸውም ይሆኑ ግን ከታይማችን ጋር ሪሌት የማያደርጉ ፋክተሮች የሚያመጧቸው ነገሮች ናቸው። ሶ cyclic and irregularity, they're really different. Stephanos, am I clear? Cyclic ስንል ግን we know the reason ምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ነው የማናውቀው starting from the 1 year. So one of describe መደረግ የሚችል component ነው። would you explain cyclic with example? I guess we just did Desta. I guess like you got it ብዬ አስባለሁ after finishing the slide. Did you, Desta? Okay. Would you keep going? Yes. And she before that? Yes, she,
On the previous slide, there is, I think, a trend. You say that it hasn't fixed interval, but on the table it says that it has fixed time interval. Yeah, trend fixed interval yellow. If that is the case, then it's from the PPT. Yeah, no fixed interval and any divergence within the given date set, it continues timeline. So where is the trend fixed time interval? And yeah, so but there's a difference here. Then trend usually there's no fixed interval in a sense. You cannot expect them to stay for a very large amount of time or a very short amount of time ማለት አይደለም። would be negative and positive in nature. So like trend and seasonality now we can compare them. Okay, seasonality ለምሳሌ for fixed time interval or for that specific holiday time የሚቆይ ከሆነ or we know the specific amount of seasonality ወይ ደግሞ ያ ሆሊዴይ የሚቆይበት ወይ ደግሞ ያ ነገር ፒኩን የሚነካበት right. Because of that seasonality, trend component analyze ስናደርግ trend component ላይ effect ይኖረዋል። Okay, it's seasonality is also considered as one of the trends. So የዛን ነገር ሽያጭ or ምናምን check ስታደርገው the trend tells us the overall story of whether something is generally grow እያደረገ ይሁን shrink እያደረገ ይሁን or staying the same over significant period, smoothing out short term ሊሆን ይችላል like so again the holiday spike part of that ሊሆን ይችላል. So on that case seasonality identify ካደረግ then trend is identifiable. Seasonality for the fixed time interval የሚቆይ ከሆነ then ያ trend for specific time interval ሊቆይ ይችላል. Then that trend might not be just በseasonality ምክንያት ላይሆን ይችላል. Okay, so ኢፌክቱ ስለሆነ ሳይክሊካልም ሆኖ ሊሆን ይችላል or because of another features ሊሆን ይችላል ያ ትሬንድ የመጣው another features like ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ for specific time of የሚቆዩ ቅድም like irregularityም ያልሆኑ irregularity they're just voice describe ልናደርጋቸውም አንሞክርም right. ትሬንድ ላይ ግን አሁን የኢትዮጵያ ኳስ ስታሸንፍ ምናምን ብዙ ማሊያ ሽያጮች ምናምን ኖሩ ሲዝናል አይደለም ይሄ ነገር like አይደገምም right. so ግን it's just a trend በእነሱ ምክንያት አሁን like የልብስ ሽያጭ ከሆነ አናላይዝ እያደረግን ያለ ነው ትሬንዱ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው so we cannot tell from the beginning ያ ትሬንድ ሲጀመር መምጣቱን እየተናገር ኤክስፔክት ስላላረግን ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ሲጀመር from the trend effect ግን you can just በshort period of time እንደሚያልቅ we can tell that. So trend depends on ከየትኛው ከምን አይነት ነገር ነው ያ ትሬንድ እየመጣ ያለው from the seasonality ከሆነ ሲጀመር the seasonality fixed time interval ስላለው we can just put trend ላይ fixed time interval of increasing or decreasing of that trend ነው ያለው. If it is from so it depends on the factor fixed time interval ወይ አይደለም የሚለው it depends on the factor ከጀርባ ትሬንዱን ክሬት እያደረገ ያለው ኢፌክት ላይ ማለት ነው. So usually that is why the እንትን ያለው the misunderstanding ያለው ግን usually we can consider that trend is for itself ራሱን fixed interval እንትን ይላል ሳይሆን because of what is causing that trend በሚለው ዲፔንድ አድርጎ fixed time interval ሊኖረው ይችላል. so usually ደግሞ ይሄ ለረጅም አመት ለረጅም ጊዜ እንደ ሳይክሊካል ትልቅ የሆነ ኢፌክት ስለማይኖረው it's a fixed time interval of for a fixed time interval of time ነው የሚቆየው ብለን assume ማድረግ እንችላለን. so we can just take the second option. ይሄ ነው am I clear and it's a good good to point out ማለት ነው. okay Birmaruko, what is that? Hello, Rita. I guess it's not a question. So I just pass it. Suspect the cyclicity, regular noise residual definition, long-term. Okay. So I guess it is just another question. I don't know. The slide will be shared. The slide will be shared. So we can conclude that trend has an fixed time interval. Yeah. I guess we have.
answer this. Gurmo, I have no question. This okay. Okay, thank you, Gurmo. I'm the Mikhail, you can go. እኔ ደግሞ ሰማል አይደል? እንዴ ይሰማል ድምጼ? ይሰማል እንደ Mikhail ይሰማል። እሺ ያኔ ያው እንትን የዚህን እዚህ ስላይድ ላይ የተናገርናቸው ነገሮችን ወደ ተሰጠን ዳታ ሴት ማምጣት ፈልጌ ነበርና ዳታ ተሰጥቶናል። አክቹአሊ አንድ ዳታ ሴት ሲሰጠን አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው አራት አይነት ትሬንዶች ከዛ ዳታ ላይ እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው። አራት አይነት ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ሰርተን ለዚህ ሊኖሩ ይችላሉ ብለን አይደለም እንነሳው። ያ ሶ ምንድነው ሞስትሊ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዴታ ነው የሚኖረን ሶ አራቱንም ሶ ላይክ አይ ገስ አሁን ላይክ በኮድ we can see this በኮድ ማየት እንችላለን before that so usually ግን ረጅም ዳታ ነው የሚኖረን ትልቅ ዴታ ነው የሚኖረን so we will consider that depending on the data እኛ visualize አድርገን mostly additive ነው የሚሆነው additive ካራክተር አላቸው or እነዚህ ሶስቱ ነገሮች cyclic መሆኑ seasonal መሆኑ and trend መሆኑ እነሱ ተደምረው ነው original ዳታችንን የሚሰጠው ምናምን ብለን ካሰብን so additive characteristics እንሰጣቸዋለን so there is a model time series analysis የሚሰራ library አለ we just use that library አራቱም ነገር ሊኖር ይችላል ብለን ኮንሲደር አድርገን we will calculate አራቱም ነገር so if not ያው stationary data stationary graph ስለምናገኝ we can conclude that ይሄ ካራክተር የለውም ምናምን የሚለው ማለት ነው so yeah we will see that ትሬንድ ላይ እንደተባለው ትሬንድ አንድ ጊዜ ምናልባት የሚመጣ ነገር ሊሆን ይችላል አይደል ሪፒቲንግ የሚሆን በሆነ ኢንተርቫል እዚህ ጋር የትሬንድንም የሲዝናልን ብናይ ፊክስድ የሆነ ኢንተርቫል አላቸው ነው የሆነ ተጀምሮ የሚያልቅበት ጊዜ ማለት ነው ሲዝናል ሲሆን ራሱን ሪፒት እያደረገ ይሄዳል ብለን ነው የምናስበው የትሬንድ ግን ሲሆን ዋን ታይም ነው ቱ ታይም ነው ወይስ እንዴት ነው አለገልጽ ስላለ ማለት የሚደጋገም ከሆነ በሆነ ኢንተርቫል ወደ ሲዝናልነት ይቀየራል አይደል exactly trend usually fixed time I guess on like ትልቅ point fixed time interval እንትን እንዳትል እርሷት እዚህ ጋር ያለችን fixed time interval እርሷት so trend usually የራሱ fixed time interval የለውም so if that trend has happened በሆነ seasonality ምክንያት then የዛን seasonality fixed time interval ይወስዳል ነው like seasonality so trend is not so like አሁን time series analysis libraryዎችን ስንሰራ ሁሉንም characteristics ለየብቻው ትሪት እንዲያደርጋቸው ነው check if there is a trend check if there is a seasonality ያለም ማለት ነው so seasonality check ሲያደርግ if there is የሆነ ድግግሞሽ በሆነ specific time ላይ that is considered as seasonality ግራፉን አይተን እኛም ኦኬ ዚፒክ ላይ ማለት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ so ግን እሱ seasonality ከዛ ደግሞ ትሬንድ ስንሰራ the effect of that seasonality በዛ ጊዜ ፒክ የሚሆኑ አሁን ለምሳሌ ሁለት ቀኑ ምናምን ፒክ የነካ መሄድ ከሆነ ያንድ ነገር ሽያጭ ኦኬ ሶ ትሬንዱም ላይ ኢፌክት ይኖረዋል ሶ ትሬንድ ላይ ምን ይሆናል ዳታው በሆነ ላይክ በግራፉን ሲሰራ በሆነ ጊዜ for that range of time ይጨምርና ይቀንሳል ሶ ትሬንድ ላይ ኢፌክት ይኖረዋል seasonality whatever the reason is seasonality ቢሆን seasonality ባይሆን ትሬንዱን እየጨመረ እየቀነሰ ከሄደ or ሽያጩን እየጨመረ or እየቀነሰ ከሄደ ትሬንድ ላይ ኢፌክት ይኖረዋል so trend by itself fixed interval አለው እያለን ሳይሆን depending on ትሬንዱን የሚያስከስሱት ነገሮች ኢንተርቫል ይኖረዋል ነው እያለን ያለነው so you can just consider seasonality fixed interval አለው ግን trend is dependent so trend እኛ የምንነግርለት የሆነ ታይም ሬንጅ ይኖራል በራሱ የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ የሚያደርግበት ግን እኛ የምንነግርለት ይሄ ትሬንድ ለዚህ ያክል ጊዜ ነው የሚቆየው or ቀጣይ ሲመጣም ለዚህ ያክል ጊዜ ነው የሚቆየው የምንለው ታይም ኢንተርቫል በራሱ የለውም so ትሬንድ እና ሲዝናሊቲ ያው አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው እሺ መጨረሻ ጥያቄ
እንትን ላይ ማለት ነው። ይሄ አራተኛው ታይፕ ላይ ሬጉላሪቲ ላይ አንደኛው የምንሰራው ስራ ከተሰጠን ዳታ ላይ የሴንቲመንት አናሊሲስ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ሰም ኒውስ ፖዚቲቭ ይሁን ኔጌቲቭ የስቶክ ማርኬቱ ላይ የሆነን ካምፓኒ ዋጋ ኤዘር ከፍ ያደርገዋል ኤዘር ዝቅ ያደርገዋል እና ዜና ደግሞ አቴኒቲ ታይም ነው አይደለ ወይ ፖዚቲቭ ወይ ኔጌቲቭ ዜና ስለዛ ካምፓኒ ስለሆነ ፕሮዳክት ይዞ የሚመጣና እንትን ሰንል ማለት ነው ኢሬጉላሪቲን ቢኮዝ ኦፍ ዛት ሰንትልመንት ነው ቼክ ልናደርግ የምናስበው ወይስ እንዴት ነው? ኦኬ ሶ ላይክ አሁን ቼክ የምናደርገው out of the irregularity part አሁን ሲዝን ኒውስን እና ካሪማንዴ ሶ ላይክ ምን አናላይዝ የምናደርገው ፓርት ኢትስ the news እና ኒውሶቹ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ያላቸው ኢፌክቶች ራይት ሶ ሪሌትድ ናቸው ሳይሆን አሁን ቼክ የምናደርገው ጥያቄ ነው ሪሌትድ ናቸው ወይ የሚለውን ነው ቼክ የምናደርገው ሶ ኒውሱ በጨመረ ቁጥር እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ምናምን ሶ ኢሬጉላሪቲ የምንለው ግን የኒውሱ ሴንቲመንት ፖዚቲቭ ሆኖ ኦኬ ኦር ፖዚቲቭ ሆኖ እያለ you can just find that literally ግን አሁን እዚህ ጋር የሴንቲመንት ቫልዩ እና the news part sentiment value of the news እና የስቶክ ማርኬቱ ላይ ያለው ኢፌክት it's really በሱ መካከል አይደለም ታይም ሲሪየሱ ያለው ታይም ሲሪየስ አናሊሲሱ ያለው it's between stock market የሚወጣ ኒውስ like publish it's not even related with the sentiment ማለት ነው ፐብሊሽ የሚደረጉበት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ፐብሊሽ ይደረጋሉ ይሄን ያክል በዚህ ቀን ውስጥ ይሄን ያክል ይሄ ካምፓኒ ይሄ ፐብሊሽንግ ካምፓኒ ይሄን ያክል ያወጣልና የሚለውና በቃ ያው በዚህ ቀን የሚለው ሁለቱ ናቸው ፊውቸሮች ቅድም ስል ከሰማኝ ነው ዩኒቫሪት ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራው አናሊሲስ right the time እና አንድ ኪ ፊውቸር so the key feature እየወጣ ያለው number of news ወይ number of article ነው እንጂ it's not the sentiment analysis time series analysis ላይ sentiment analysis ን አናመጣውም እንደሚካኤል do you get my point? እሺ thank you Caleb you can go Can you hear me? yes Yeah, my question is, I mean, somehow the same to Mikhail. What I wanted to clarify is, we find out the trend, the sentiment, the seasonality, all this from the news data or the trading data that are given to us. I mean, from the or the trading data that are given to us that contain the opening, the closing, and the highs and the lows. So it is from the raw data. The raw data. Yeah, because እንደነገርኳችሁ like time series analysis data የሚሰራው there is some other key feature variable የሱ effect on the effect of that on time የሚለውን ነው specific ነገር or like let me just I have a demo ትንሽ so you can just see this is not the right data that is given for you for example እንደዚህ አይነት data ሊሆን ይችላል okay it's headline ዳታችን አለ እዚህ ጋር and data አለ it's just CSV file so on here like it's just to hand it's too small actually time series analysis based on this data ለመስራት ግን እንደዚህ አይነት ዳታዎች ላይ ነው የምንሰራው now we have date ግን and also we have another feature which depends on the date አሁን we cannot do the sentiment analysis what the news is what the headlines are saying ምናምን ማተር አያደርግም time series analysis ላይ ማተር የሚያደርገው probably the number count የምናደርጋቸው or specific day ላይ የወጣው ነበር ምናምን ነው so time series analysis actually we can just use that data seasonally composition የሚባል ትናለን
So import እናደርጋለን from stats model. You can just use this. ታጣችኋለሁ install አድርጋችሁ stats model and you can just use seasonal decomposition. Okay? So import እናደርጋለን ዳታችንን ምናምን. So the main thing is decompositionናችሁ ወይ ደግሞ seasonal decomposition ስትሰጡት ሴት ስታደርጉት so there's the headline count. ያው the other one time ነው. አደር ኮለም ደግሞ ሄድላይን ካውንታችን ናቸው። ሞዴል እና ፔሪድ ነው። ሞዴሎች አዲቲቭ እና መልቲፕሊኬቲቭ ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ usually you will use the additive. so የምንጠቀማቸው እዚህ ጋር የምንዘረዝራቸው ፊውቸሮች the trend, the seasonality, the irregularity ተደምረው ነው the original data ወይ ደግሞ like ሙሉ ዳታውን የሚሰጡን የምንለው። ይሄን የምንጠቀመው መቼ ነው? ብዙ ጊዜ ዳታችን ይሄ somehow dependent on time ሲሆን አዲቲቭ የምንጠቀመው የሆነ በጣም ብዙ መዘበራረቅ ሳይኖረው from one day to other, from one season to other season, from one year to other year በጣም ብዙ ቫሪዬሽን ሳይኖረው ሲቀር or ታይም ላይ ዲፔንዳንት ነው እኛ የምንፈልገውን አናሊሲስ ለመስራት ይመቻል አይነት ዳታ ሲሆን አይታችሁ ነው የምትለዩ። just it's more hypothesis ነገር ነው። so like additive ተጠቅማል mostly additive ነው የምንጠቀመው። and then there is the period ደግሞ seasonality so በምን አይነት range ሆሪስቱ ማለት ለምሳሌ አሁን ላይ ያለው ዴታ ካሌብ ኦልሬዲ ስለጠየቅ so like for this data አሁን ላሳየኋችሁ ፎር is በጣም ይበዛል። so ምንድነው seasonalityን ቼክ የሚያደርገው በዚህ አራቱ ዴታ መካከል seasonality ካለ again with the four units of your data seasonality ካለ በምን ያክል ሬንጅ ሲዝናሊቲውን ቼክ ላድርግ የሚለውን ነው ፎርም ይወስንላችሁ። ኦኬ and then ከሰራን በኋላ so we will use the decomposition variable both for the trend, for the seasonal and for the residual irregularity ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። so እዚህ ጋር በተለያየ ከለር አሁን ልክ ብንለያቸው ይሄ it's not going to be the true data አሁን true interpretation አይሆንም ሲጀመር because ዳታችን በጣም ትንሽ ነው ያን ያክል ይናገራል or ለመናገር ይመቻል ካራክተሪስቲክሶቹን ወይም ኮምፖነንቶቹን ብለን አናምንም። ኦኬ ግን ዩዥሊ ምን አይነት ዳታ ነው የምንጠብቀው የሚለው ሶ ወደ ኦሪጂናል ዴታ ዝም ብለን እናየዋለን። ሶ በእያንዳንዱ ቀን ምን ያክል ካውንቶች ነበሩ የሚለውን በዚህ ቀን ይሄን ያክል በዚህ ቀን ካውንት ኦፍ ዘ ፐብሊሽ ዴታ ወይ ደግሞ ሄድ ካውንቶች ነው ኢን ማይ ኬዝ ኦን ዲስ ዴታ ኬዝ ማለት ነው። ትሬንድ ምንድነው ያለው ሊኒየር ነው for specific time የጨመረ ሊመጣ ይችላል። ፖዚቲቭ ነው again ፖዚቲቭ ነው so ኔጌቲቭ ነው ኦኬ so በዚህ ጊዜ ውስጥ there was some trend, specific trend ሆሊዴይ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሽያጭ ሊሆን ይችላል የሆነ እንትን ሊሆን ይችላል ብቻ የጨመረው ነገር አለ ማለት ነው የሚለውን አናላይዝ እናደርጋለን። ይሄና የዚህ አጨማመር አንድ ካልሆነ there is a difference between the two so there might be different factor የሚለውን አናላይዝ እናደርጋለን። ሲዝናል ነው ስንል ደግሞ ቤሊ ከርቦስ ናቸው so እየተደጋገሙ የሚሄዱ ከርቦስ ናቸው so usually the distance between እነዚህ ሲዝናሊቲዎች it is going to be approximately ተቀራራቢ ነው የሚሆነው እየተደጋገመ ነው የሚመጣው ኤክስፔክት የምናደርገው so በዚህኛው ከዚህ እስከዚህ ባል አጌን ዳታው ልክ አይደለም ካያችሁ 7 3 5 ነው በቀን የሚለያዩ ዳታዎች ናቸው so ያን ያክል ትልቅ ኢፌክት ማይኖረውም ዳታው ማጭር ነው ትንሽ ነው so ግን ምንድነው so እዚች ጋር ፒኳን ነክቷል ማለት ነው so there was something እዚህ ጋር በየመንዙ የምትሰሩ ከሆነ እዚህ ጋር ኤፕሪል የሚባል መንዝ ካለ ኤፕሪል ላይ ይሄ ደግሞ የአመት ከሆነ እዚህ ጋር ኤፕሪል ይሄ አንድ አመት ከሆነ so again ይሄን ዳታ ሲደግሞ again ኤፕሪል የምትባል መንዝ ላይ እንቺ ሲዝናሊቲ ኤክስፔክት እናደርጋታለን። ለምንድነው የሚጠቅመን አሁን ፕሪዲክት ስናደርግ the next year እዚህ ጋር ግራፉን ብንሰራ ኤግዛክትሊ እዚች ጋር ኤፕሪል የምትባል መንዝ ላይ ኢንክሪዝ ኤክስፔክት እናደርጋለን። ለምን ኤፕሪል ወር ላይ የሆነ ነገር ካለ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በየአመቱ ኤፕሪል ላይ የሚደጋገም ነገር ምን አለ ምናምን የሚለውን አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። Residuals, they might decrease, they might increase, they might be curvy, they might be whatever it is. Okay, so እዚህ ጋር ፒኩን like ይሄንን 0.5 እንዲሆን ያደረገው የሆነ ፋክተር አለ that we can't expect that ከዛ ሎ አደረገው we can't tell የሚለውን ነው። ምንም አይነት እንትን ይሄ like analysis from your irregular ወይ ደግሞ from your residual curve depending on this ይሄን እንደዚህ ፋክተር የሚለውን ኤክስፔክት አናደርግም ከሚል yeah I guess before that Caleb is that clear? Yeah, thank you.
Nabil? Yeah, so just wondering, for the decomposition of the time series, do you generally use a Fourier transformation, or how do you generally decompose it? So I have just used the decomposition library. So it is just minimum transformation alarocum. So for this case, you're not supposed to do any type of transformation because we're going to imagine data to stationary, and whether it is stationary or whether it is not stationary, we don't mind. So for the decomposition, we've just used the seasonal decomposition from stats model. I have imported seasonal decompose, and then have given the data and added the model in the period of the data. And then I it see, just, I see. yeah. I see, thank you. You're welcome. Any other question? ጥጋቡ you can go. ስፔሲፊክ በሆኑ እንትኖች ላይ ብቻ ነው የሚደረገው ማለት ነው። አጌንስት ታይም ለምሳሌ አሁን ስታስረጀ የነበረው ኢትስ ኦን ሄድላይን ነው እና ሄድላይን ካውንት ይመስለኛል። ሶ ስፔሲፊክ በሆነ ነገር ላይ ብቻ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው ወይስ ኦን ሆል ነው እንትን የምንለው? ሶ ኦን ዘ ሆል ማለት አይ ዶንት ጌት ኢት። ለምሳሌ አሁን ሄድላይን እንትን ላይ ነው አሁን የሰራሽው አይደል? ሶ አሁን ሌሎች ኮለምኖች ላይ አይሰራም በአንድ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዩኒቫሪየት አናሊሲስ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ሞዴሎች እንድትሰራ የሚያስደርገው ያልኩት ነው። ሶ ዩኒቫሪየት ማለት አንድ ቫሪያብል ነው። አሁን ዩኒቫሪየት ግራፍ ስራ ስንባል ሶ ዊ ዊል ጀስት ዱ ያንን ስፔሲፊክ የሆነ ቫሪያብል ትሩ የሆነ ነገር ትሩ ዴይስም ትሩ የሆነ ትሩ ካውንትም አጌንስት አካውንት ምናምንም ግራፍ አድርገን ጀስት ስፔሲፊክ ቫሪያብል ነው የምትወስደው። ሶ ዩዥሊ አብዛኞቹ ታይም ሲሪየስ ሞዴሎች they will enable you to just see how የሆነ ስፔሲፊክ ዲፔንደንት ቫሪያብል is dependent on type. so ያ አንድ ነገር ነው የምትጠቀምባቸው። ግን yeah you can just build another model ተጠቅመ another graph አድርገህ time versus that another feature ነው መስራት ትችላለህ። ሶ አት ኤ ታይም ግን አንድ ቫሪያብል ነው አናላይዝ የምታደርገው። ኦኬ ቴንክ ዩ። Any other question? Okay, if not, you guys, I guess we can end the session here. Okay, are you okay? So time series, are you just, it's our first session, so we just need you to be familiar with the idea of time series. As I time out now decomposition you just need to tell us as the design never, I guess because of this. So kazim we're going to do another time series analysis and then time series prediction. We can go further on that. For now, are you clear and does that feel familiar? ከዚህ በኋላ ለሚኖረው so you can just put in a thumbs up. እሺ ካቡ አብዱል ከሪም ፔትሮስ እሺ thank you if that is the case. Thank you everyone. stand up ላይ እንገናኛለን።